Sitting at a local bus stop, so I wrote these rhymes. Like a comfortable sensation, feel the vibration, shaking awake of a nation. Alignment is to be claiming, lessons in rhyming is to be taken, bliss and blessings forsaken. Here as long all brothers are awakened, freedom sharing instead of it being taken. We can share love, no blaming. Cars passing by, barely rest making, fronting for themselves to be faking. Focus on positive like love making. Beware of dark edges for outside appearance. What's up, y'all? Yeah. Yo. Hey. DIRK music. Up in this. Yeah. Because we can, y'all. Yeah. Getting here, arriving here, letting it know, letting it show, so you can know what's up on the mind, what's up of the show, what's up of the go, what's up of the know, what's up of the flow, what's up of the flow that I'm bringing in now. And I can practice my freestyle, cause you know how freestyle, I free my mind. Keep going on cause I wanna freestyle, style free. And I be this, be like this, move like this, be like this, move like this, move like left, move like right, yeah, move like in to another dimension straight away. If I just choose to it when I sleep, unconsciously, I can move and I can vibrate on many places, y'all. So big, y'all. I will do this, definitely, so you know what's up with the vibe at the part way. So I can vibe with the finest vibe I can find in my life, and I'm feeling so fine. Cause I feel the finest rhymes I can kick in. Ey, was hast du gemacht, ja? Ich habe das gemacht, ich habe das auch gesehen. Und du weißt doch, dass ich habe das altijd gemacht. Ey, weet je wat ik wil, weet je wat er komt, weet je wat er komt van binnen. Ik spit de blauwe, ik zit de blauwe. We hebben binnen of binnen en met dit kunnen verlengen. Ey, want we binnen hier op dingen. En we binnen op de springen, op de dingen die dan komen als een dingen die we rollen, sussen. En het kunnen alle kanten op. Het is een freestyle en we brengen het no. Het is wild, het is wild, ja, het is wow. Doing this for a while, cause I practice sing the freestyle. It's a skill. I used to study on a bike. Secondary school, first years, you know. Yeah, what's up, y'all? What's up with the night? Ik wil wel weten wat er komt van binnen. En ik wil weten wat we sissen als we het oer het leven gaat. Dus we gaan het derde een oer met een beetje koffie. Of koffie die ik dan net middagbetten. Maar met de sla die er komt. Of hoe de kant komt. Dat ik maar onder de beurt kom. Is dat volle tinken dan. Ondertussen nog begrepen. Dat we al hier in binnen. En net echt geskieden binnen. Dat is een O-level. Dat is van wow. Dat is van hey. Dat is van dat meester mij meidje. Dat meester mij krijgen. Dat mij stand voor mij oornemen als libbens die oorgaan naar orenlibbens. Dat is wat er gebeurt in deze dagen en altijd wat gebeurt is. Jammer dat die kennis uit de boeken verdwenen is, omdat mensen dat fijn vinden. Ik zeg het gewoon nog eens, hey. Yeah, I can say what I want and I can freestyle, but this is the freestyle and we free, yeah, vibe with me. Hey, going to intergalactic places out of this world, out of the state of mind that is controlled by everything that is around. So follow so quickly, go as I can kick it, and I can bring it, cause I can know it, and you can know it too. Share the vibration, go traveling, find the answers, share with your brothers, share with your sisters, share with each other, share some love. Giving some care for the ozone, for humanity and earth. So you know what's up. This is basic things that we all own this. And I'm not crying for any money. I'm not crying for any girls. I'm standing here and I'm growing, cause I'm knowing of everything that's coming in my past and in the future. It's all the same place, really happening.
Time does not exist. This is basic things, man. Yeah. If I can collide, you can come. If I can collide, you can come. If I can collide, you can come. If I can collide, yeah, you can come. You can come with me. Come with the vibes, come with the freestyle, come with the style, come with this. I sang this for a while, I sang this cause I can't space it now. And I can give it to you cause you can grow with me. And I can flow with this cause I'm practicing the freestyle and a style. And I flow fluently. Some rap god is growing inside of me, and other gods are growing inside of me too. No fear is anymore stopping me. No fear is anymore stopping you. Grow for health, wealth, and knowledge in yourself. It's all a big thing, so you can know what's up. What's up? It's the element of fire, element of sharing, element of love that you can bring to one another. I can repeat myself many times, but what's up with another storyline that I can bring and can shine and collide? Hey, these short beats are nice. It's what it is, so you know the free. Yeah. Hey, yeah. Hey, hey. Wat is er om de hond? Oh, wat is er om de hond? Wat speelt er in die leven weer? Haast les van en wat vindt te fijn? Focussen voornamelijk op wat fijn is. Wat de beat is en wat er onrocht is. Wat er loskomt van die broers en die zussen die diep vers van alles ondien hieren. Dat hebben we loskomen kist, yo. Ik geef me wat sissen. Over een filosofie, over het voetbal. En ik vind het zonde dat we naar over het warpen gaan. En daar dan om te vechten of zo. Hey, net om te verbroederen, net om te groeien. Net om mij maar kunnen wat te besnoeien. Chimmen kon met de game, dat vind ik lastig. Ik wil het echt nog vermijden als ik rap. Volgende keer weet ik dat dan echt. En liet ik dat dan los.